Ну. Понятно. Всем привет, с вами Дан, Жека, Йоля. Я тут подумал, правильно ли я поступаю, то что я сейчас в Арзамаре нахожусь. Потому что, по идее, возможно, стоило бы отправиться на Пик Солдата и закончить дела там. Но там, сука, демоны. Так, на. Понятно. When? Is this yours? Oh, my bag of components. Thank you, dear. I was wondering where it got to. You left it by the fire at camp. Oh, yes, I remember now. How age creeps up on you and brings with it forgetfulness. You're a great mage, Wen, and you're sharper and wiser than many people I know. Some young ones too. Oh, but you should have seen me 15, 20 years ago. The fires have dimmed somewhat since then. But thank you, Liliana, for picking up after this old lady. Мне вот интересно, то, что я вот активировал вот эти два квеста на преемников трона. Я смогу их выполнить? Что ты орешь? Я понял, что ты там с утра начал орать, потому что у тебя еда закончилась, да? Не могу зайти. Ну, может, получится потом. И вообще, если так подумать, кстати, по поводу тому, кому помогать. You are not religious, yes? You do not believe? I do, to some extent. It does not govern my life, however. Why do you ask? Oh, nothing. You are just a very good person, and it shows. And I thought at first you were religious like some of the revered mothers. But no. I thought about it and I realized that you're not. I do what I do because I enjoy it. Because I enjoy teaching others, helping them. I do not seek recognition for my works. I do not seek the approval of my peers, nor the approval of a distant god. That is admirable. Doing good for its own sake. Some I knew were not like that. They bragged about what they did, trying to impress others. Oh, Lady Adele, you fed and clothed 20 orphans. How noble. No, it's nothing, Lady Clarabelle. You treated 40 lepers and gave them massages. Like a competition with false modesty. Sickening. Did Lady Clarabelle really give 40 lepers massages? Who knows? Lady Clarabelle had strange tastes. I wouldn't be surprised if she did that and more. Жека. Я насыпал тебе корма, чего тебе еще надо? Like to buy something, I hope. I want that surface wealth coming back to us, but I'll take... Так, у тебя есть что-нибудь? Что-нибудь? Нет? Ну ладно. Так вот, по поводу вопроса о том, кому помогать. Харумон, он же... Это был он, да? What do you want, Warden? You're out of your element down here. Еще вора, который посмел обокрасть летописцев. Is that so? What makes you think anyone here would turn me, I mean this person in? You've walked into a sodding fight, Warden, and I've already passed your stupid tome along. Too bad for you.
Арена для испытаний. Так вот, Хармонд, он же, получается, советник короля Эдриана. Он, по сути, своей традиционалист. То есть традиция Арзамара для него превыше всего, да? То есть вся вот эта кастовая система, вся вот эта... Не знаю. Chilly. I don't know this word. It's much warmer where you're from, isn't it? Don't you feel cold? I suppose. I don't imagine we can find a cloak in your size, can we? What? Nothing. Don't mind me. Now I wonder where I can get a skin of good wool yarn. Беллин же, сын покойного короля, он в свою очередь, знаешь, такой реформатор. Хочет разрушить кастовую систему, больше торговать там с людьми и прочее. Вот это. We're opening the roster in a few hours. Вот и с арены испытаний. Блин. Кому-то с арены для испытаний. We are at your service. I can't wait to see Piotr fight again. I was splashed with blood last time. It was amazing. Did you hear about that brand that wore a disguise and fought in the provings? What a scandal. Кстати, об этом клейменном на испытании, это как раз таки... Это получается. ГГ гном, который без касты, племенный. Do you miss the cloister much? I heard you were quite happy there. Yes, I was generally. It was peaceful and it gave me a new start. No one knew who I was, but sometimes I am glad I am away and back on the road. There were bothersome things about the place. Well, bothersome people. Some of the brothers and sisters would talk to you like the chant they spoke was more pleasing to the Maker. Oh, I hated the way they talked down at me. So sometimes I forget the words to the chant or say them wrong. But so what? The Maker looks into your heart, no? So it doesn't matter what your lips say, as long as your heart is true. I think you're missing the point, my dear. The chantry believes the chant of light should be spread around the world. You cannot spread it if those that are speaking the chant are speaking it incorrectly. But I came to the Maker before I had even heard all of the chants. The Maker speaks to people. They just don't know how to listen. It is all a power game, I think. If they convince others they know more, then they must be respected. Ah, child. It is precisely this kind of talk that made them wary of you. Opinions that differ from your own are always threatening. Блин, короче, ну нахрен. Смогу ли я свалить отсюда? Не можем. Жаль, жаль. Жаль. Но отсюда, я так понимаю, мы тем более не сможем
You remind me of Lady Cecile. Who? She was an Orlesian lady. My mother served her until she died, and Lady Cecilia let me stay instead of turning me out on the street. You are like her in some ways. You have the same poise, the same air of nobility. Oh, child, I am hardly noble. I learned that nobility isn't just something you are born with. I have met nobles who are very petty and mean, complete degenerates. Then, there are people with a certain dignity and grace. It draws you to them, no matter who you are or who they are. I think the lowest peasant can have the most noble spirit, and it will always shine through. It is this nobility of spirit that you share with Cecily. Why, thank you, Liliana. It is very kind of you to say that. Надо сменить отряд. Или не надо, как думаешь? The Blight. How will you end it? Надо будет сразиться с архидемоном. Is that all? It is surrounded by an ocean of darkspawn. How will you reach it? If you reach it, how will you slay it? You say you are a Grey Warden. I have heard stories of this order. А что ты слышал? Great strategists and peerless warriors. That is what we hear of the Wardens. So far, I am not impressed. Я недавно в стражах. Will you make that excuse to the Archdemon, or the victims it claims in the meantime? Ой, да ладно, Стэн. А что ему ответить-то? The Blight. How will you end it? Сразиться с Is that архидемоном. all? You say you are a Grey Warden. I have heard stories of this order. Great strategists and peerless warriors. That is what we hear of the Wardens. So far, I am not impressed. Yes. Так, ну между тем. Are you sure I can't? I'm sure you... Блин. Я вот думаю, стоит ли отправиться таким составом или нет. Нам там 100% понадобится Алистер. Yes. Понадобится Лилиана. Indeed. Ладно, возьмем с собой Вин. Возьмем с собой Вин. Солдата. Да там, блин, эти демоны вонючие. С которыми так просто не справиться. Так, Алистер, ты бы это... You fare well? Все, давай попробуем это дело разнести. Это, значит, конечно, идет как DLC, но все-таки. В отличие от Мориган, у Вин... The men's morale is low. My spells are of no use in this matter, Commander. There is more to leading men than sorcery, Avernus. I will remind them that they're wardens. Men, I won't lie to you. The situation is grim. Our forces outnumbered, our bellies empty, and our hearts are sagging. But we are wardens! Darkspawn flee when they hear our horns. Archdemons die when they taste our blades. So are we to bend knee to a mere human despot? No! I, for one, will never give up!
I, for one, will never surrender just to dance on Arlen's gallows. So I propose here and now, in these hallowed halls where generations of our brethren stood vigil against darkspawn and evil, that we send a message to that fat bastard. In this sacred place, proud men, strong men stood defiant and would rather die than submit to tyranny. So brave, even when starving, and my great-great-grandmother stood with them. Король Арланд был тираном? Not much is known of King Arland. The war of succession that followed his death, now that was a piece of work. Lasted nearly a decade, and almost burned Denerim and the palace to the ground. Loads of history was lost, but maybe there's answers to that inside. But I've gabbed enough. Lead on, my friend. Вин может подхиливать. Причем как одного конкретного человека, так и всю группу. При этом она может кого-нибудь поднять. В этом ее преимущество. На этом месте доблестные воины сражались против тирана. Они не покорились и стойко бились за свободу и погибли. Подписано серыми стражами, которые были осаждены войсками короля Арланда. Капитан Мэлло, Черный Хорек, Крестометатель Лопес, сэр Дерек из Орле и Дженсен Длинный Лук. Аллан Придира, Жертва картографии, Давид Тихий, Дастин Дальтоник, Эбингер из Бычьих братьев, Фаррелл Дикий, сэр Грим Неутомимый и Язан без аргонавтов. Лэнгли Нечестивец, Везучка Лакуна, Бешеный пес Медоуз, Матиас Кровавый, Макгир Грешный священник, Мелисса Мак Злодейка, Он Долговязый и Воришка Дерксон. Сержант Рыжий Моррисон, Сантос Бесшумный Ятаган, Едкий Эрик, Сантос Подслеповатый и Велберн Изнурящий огонь. Да. И обратно вышел. Yes. Ох, твою-то мать. Ядовитое испарение. Ах ты ж тварь такая. Так, Алистер, будь так добр. Тащи там как следует. Так, хорошо, хорошо. Так, вот этого выруби, я сейчас пойду того вырублю. А нет, ладно, там уже его. Yes. Записка. Going. All right. Здравствуйте, ребята. Привет, ребята. Что делаете тут?
что, тут уже отъехал, что ли? А, нет, вот он. Отлично. О, хилочки поперли. Хорошо. Так, Лилиану, за работу. Так, мне нужно вкачать точность. А, вот почему все так плохо. Твою мать, я-то думал. Вот оно что. Оказывается, надо ловкость качать. Кстати, там щит новый, да, выпал? Четыре 0. Две силы. Ну, такой себе. All right. Огненные стрелы. Пригодятся. Тут дверь не открывается. То есть вот так вот, да? Оказалось, всего-то надо было. Двигатель обгорел, ты можешь разобрать только разрозненные слова и все. The door won't hold, Archivist. Almost done. The truth must be told. What does it matter? We're dead. Grand rebellion so close. And to die here, a stillbirth. We never should have done it. Wardens aren't supposed to oppose kings and princes. Should we stand idly by? Another one. Rebellion? What's this about a rebellion? If only the book weren't burned. Может быть, есть и другие записи. We can only hope.
Вообще да, по идее, стражи не должны All right. принимать чью-то сторону. То есть, по сути, они всегда держат нейтралитет. Но тут, видимо, что-то пошло не так. Yes. Ох, твою мать! Ща полезут, смотри. Make them pay for every inch, men! Hold the flank! Avernus, we need you! Contrastes blood! What? More Avernus! Whatever it takes! Press them! Press them now! No! I command you, fight the king's men! So much death, suffering, and oh yes, Не ори ты. blood. The veil is torn now. Your soul is mine, Avernus. Acolytes, retreat now! The battle is lost! Avernus! What does that Oh no, more fighting. Так, я понял. Еще призвал? Ах ты паскуда. Так, Алистер, ты не того бьешь немножко, вот этого надо. Как я говорю, да? Тебя подняло. Чуть не отъехал.
там вин без манузы. Пошел в жопу. The wardens summoned demons. Can't believe it. And my grandmother, she knew. Ну, вообще, стражи не запрещает магию крови. Все что угодно, только бы победить. I believed that my family was better than that. But answers may lay up ahead. Возможно, возможно. Ух ты. Ну это для Морган. Она у нас походит. And I'm off. Все, тогда погнали дальше. All right. Ну кто ж сходит от слабых кидает? Там кто такая? Going. Там барьер стоит. Step no further, Warden. This one would speak with you. Кто ты или что ты такое? This one is the Dryden, Commander, Sophia. All these things. Grandmother? You have slain many of the demon ilk to get here. This one would propose a deal. Осталось ли внутри тебя хоть что-то от настоящей Софии? This one has tasted her memories, seen her thoughts and hidden places. But she is food for this one. No more, no less. С какой стати мне доверять демону? What is one woman child compared to your might? Strike me down if my terms offend. A fool this one would be to betray the warden. Боюсь ли, что твоя прабабушка одержима? That or she's really let herself go. My great-great-grandmother is dead. I don't know what that is. Расскажи мне об этой сделке. You can't be serious. There's nothing left of Commander Dryden. She's possessed. Your fledgling should mind its place. Meek, subservient, quiet. This one will answer your question. The soldier's peak traps me. This one sees so many tantalizing places in the Dryden's memories. This one would see the world herself. For me to be free, into the old mage tower you go and destroy. In return, this one seals the veil. No more demons, no more enemies. Your peak would be safe. Just let this one go into the world. И что именно ты станешь делать, когда я тебя освобожу? This one will roam, this one will see, this one will feed. But without me, the veil will grow weaker. More demons, more misery. You choose just one of my kind, or many. Расскажи мне о Софии Драйнен. This one knows all, but will only talk after the tower lies broken.
Прежде чем я соглашусь на сделку. Yes. Что ты можешь рассказать мне о башне? You only must destroy. For your purpose, there is nothing more you need. Ну а что насчет Софии? Warden, my family's been looking for answers for over a century, but not like this. Положись на меня. I'll support. Agreed. Any questions Levy has of the Dryden will be answered. Then you are... Стой, подожди. Подожди. Там был один вариант. Был еще один вариант. Да, помолчи ты. Молчи, говорю. All right. Step no further, Warden. This one would speak with you. This one is that... Grandma? You have... This one would propose a deal. This one... But she is food for this one. No, what is... A fool this one would be. That, my great-great-grandmother is... You can't. Your fledged... The soul... For me to be... No more demons. No more enemies. This one will... But without... You choose just one of my kind. Or many. This one knows all. But will... Yes. Попробуй вот это. Сначала запечатай завесу, а потом я выполню свою часть сделки. Обещаю. This one smells the sweet. You seek to betray this one. Ну ладно. Then you are useless to this one. Die! Ну... Я пытался. Так, можно, пожалуйста, сделать вот так вот? Что-то их больно до хрена здесь. Так, если ловушка сработала, то какого хрена она все еще на ногах? Хватит отплясывать вокруг нее. Блин. А теперь ты, мразота. Сюда иди, мать твою. И снова все промахивают, да?
Как же меня раздражает вот эта хрень. Ready. Так, кинь в нее, пожалуйста, Вин. Вот сюда, куда-нибудь. Дайте. Тупо какой задуманный. I defeated him. Все. Оу май. Здравствуйте. Так, Юлиана, тут есть сундук, он требует твоего внимания. Жека, скажи мне, пожалуйста, а чё ты орёшь? Что ты орёшь, мать твою? Не Софии Драйнен. Так, длинный меч стража. Похоже, чем то, что у меня есть. О, а я могу, слушайте. Учусь к огоню. Плюс 50 к выносливости. Неплохо, слушай. Бонус за комплект. О, да. А, ну этот. Утомляемость меньше стала. Было больше. Так, Виридиум, серый чугун, 7,70, а этот 9,10. Может, Лилиане отдать, как второй этот? Да, пусть носит, чё бы и нет. Кстати, что там по кинжалу? 5,60. 4,80. 5,20. Все попродавать надо будет. О май, как я хорош, боже мой. I can't believe my great-great-grandmother was still alive. Well, sort of alive, sort of dead. I need a drink. Да, демона, конечно, обмануть не получилось. Кто бы мог подумать. Не, ну с другой стороны. А, типа, все, ловушки закончились? Отлично. And I'm off. Going. Полезно. Так, Лилиана, делай свое дело. Я помню, как пришел сюда с невкачанной Лилианой, которая даже не видела эти капканы. И мы просто собрали всех. All right. Это было весело, да. Не поспоришь.
Так, кстати, сколько там время? Время уже поджимает, елки-палки. Так, здравствуйте, ребятки. Yes. В смысле, блин, можно, пожалуйста, сделать вот так вот? Вот, да. Что-то не очень сработало, видимо. Что ржешь? Что такого смешного? Так, старый научный труд мага Авернуса. Так, описана серия опытов. Day 32. The subject is not responding to the stimuli. Testing the pain threshold has uncovered nothing. Only 3 subjects are left. Day 82. If only I could reproduce last night's extraordinary success. Electricity is only a catalyst. The blood is the key. Day 97. Energy and blood. Repeated applications have duplicated the results. I conjecture that success can be induced alchemically. But there are no more subjects left. If only I had one more or a dozen. The things I could do. And I'm off. Гибельное зелье — успешный итог ужасных исследований Авернуса. Оно обещает выпустить скрытую мощь искорененной крови, которую тебе пришлось выпить во время посвящения. Разбить нахуй. I hear you. Don't disrupt my concentration. Even now, the demons seek to replenish their numbers. Are you to thank for this welcomed but temporary imbalance? Старый орденский маг, ты еще жив? Only just. I have only a short time left. Careful. This man has dabbled in matters forbidden by the Maker. He may look frail, but don't trust him. So the Maker told you that, did he? Short-sighted men have forbidden my research, not any god. Enough. Why are you here? What is your intent? Я видел твои опыты. They were necessary. Any tool, any iota of information that could defeat the fell demons was justified. As a warden, you should know that. Necessary. Having to relieve yourself after an 8-hour ride is necessary. But there's no excuse for summoning demons. Charming. Откуда тебе известно, что я страж? A combination of my research and blood magic. But even without that, who else would brave Soldier's Peak? Мне нужны ответы на кое-какие вопросы. To what questions, I wonder? Ask. Как ты ухитрился прожить столько лет? The Chantry foolishly forbids blood magic, but there are so many secrets to uncover. As my body decayed, I found ways to extend it. But that can only go so far. Что здесь произошло? What use would storytelling serve? The tyrant Arland is long dead.
as is all our noble co-conspirators and the Grand Rebellion. Sophia's corpse may walk and talk, but she, too, is no more. Почему Орланд был тираном? He ruled with fear and poison, his treachery pit noble against noble in terrible battle. We thought him a monster. We gathered allies to rebel. But the toll of years has erased our failure, hasn't it? It seemed so pressing then, but the kingdom lives on. Что произошло с мятежом? Too many mouths to quiet. Even sorcery can only go so far. So we met with Tirn Kuzland. With him on our side, we had a chance of victory. Instead, the King's Guard ambushed us. Commander Dryden and I barely escaped. Ты применил магию крови против аристократов? Of course, to nudge people to keep our secrets safe. Sophia should have let me nudge harder. Her scruples were her undoing. Почему ты бросил стражей на смерть? I had considered the possibility of failure. But so many demons breaking free was more catastrophic than I had postulated. But my course was clear. I had to get to safety to contain the demonic threat. I took only those who would not impede my goal. Ты должен был понимать, что призвать такую свору демонов — это безрассудство. Perhaps, but it was survival. For months, I prepared the summoning circles, researched the darkest depths of the Fade. That moment was a triumph of demonic law. Dozens of demons called by my hand. But with so many variables, I suppose, calculation errors were inevitable. I was so close. Во всем этом виноват ты. Есть вещи, которые делать просто нельзя. From a warden, that means something. So tired, so old. Let me undo my greatest of mistakes. Let me cleanse this place. Then I will accept whatever justice you feel I merit. Командир Драйнен знала про демонов? She gave the order. I would have summoned the demons anyway. Only under wardens can true magical research continue. A chance to rediscover the secrets of ancient Tevinter. Но ты же помнишь, чем это закончилось? Черный город, порождение тьмы. Chantry lies told to subjugate the mages, to keep them docile. Почем тебе знать, что церковники ошибаются? And how do you know they are right? Their faith would have you swallow a great deal for small comfort. Логично. Хочу спросить еще кое-что. Yes? Я привел сюда правнук Софии. Леви. Master Mage, sir, my family name has been worth less than dirt for over a century. Do you have any proof that Sophia was a hero? The boy who braved the mists. So you heeded my call. And you are a Dryden. The cosmos has a sense of humor. В каком смысле твой зов? He was but a boy when he entered the tunnels below the peak. His heart pure, his character certain. In dreams, I gave him the keys he would need. He would be my deliverance. Отвечай на вопросы. Your great-great-grandmother was the best of us. Brave, charismatic, fiery, utterly devoted to the fight. But still we lost. We fought against a tyrant, you know, so full of vigor then, so blind to consequence. But proof? There's none to be had. Да уж. I had hoped. But thank you, Warden. Какова была цель твоих опытов? To stop the demonic tide, to correct the miscalculations of the past. Blood magic comes from demons. They could counter every bit of law I knew. But the darkspawn taint, that is alien to them. And it has power. Какой силой?
The Wardens use it merely to sense Darkspawn. A triviality. My research has discovered so much more, hinted at even greater heights. This knowledge could not only save Soldier's Peak, with it the Wardens could grow even more powerful. It was necessary. It was vital. The few meager years of life they would have spent trapped in this tower were nothing compared to the greater goal. I gave their death meaning. Ты можешь научить меня тому, что узнал? You've already read my research. But in time, with the proper materials, I could learn so much more. Yes. So be it. My only request, if justice or vengeance drive you, stay your hand until the demons are dealt with. Ну, их надо остановить. We must go to the Great Hall. There, I will repair the damage I caused so long ago. There will be peril. The demons will fight us every step of the way. Come. Сейчас, подожди. Я вижу тот сундук. Все, больше ничего нет. Тогда пойдем. Ты там долго еще идти собираешься? Время уже вышло. Всегда так. We must act quickly. The demons are clawing on the gates. The veil must be closed. Что мне делать? I will unravel the summoning circles I drew so long ago. Waves of spirits and demons may come through. Dispatch them. I will begin. First, I must summon the magical energies. I feel them. They're coming. Если вы не можете его применить, ну примени вот это тогда. Так, Алистер, время пришло. В смысле, не сработало?
Ох, твою-то мать! Боже мой! Алистер тут один против двоих. Так, им надо помочь. Твою-то мать. Кидай под нее, кидай под нее! Гасите ее, гасите! Гасите эту тварь! Опа! Серьезно думаю, что тебе это сейчас поможет? Ой! Как же так? И все? И все, что ли? It's over. The veil is strong now. Stronger, at least. I said I'd submit to judgment. And so I shall. Can I be left to experiment in peace? Так, можно его убить. Жить сознанием своей вины, изгнать его из стражи, и не стану тебе судить. Исследуй способы помочь стражам. Нравственным способом. With what time I have left, I will do this. It may take months or years for my research to reach fruition. When it does, I will send for you. Thank you for this, Warden. You've done it, Warden. Soldier's Peak is safe again. That old geezer of Avernus deserves the gallows if you ask me, but people will do queer things to survive. But if he does the proper research, without the sacrifices and blood magic and all, maybe he'll turn up something good. But there was no proof to redeem my family.
Ну... Насчет твоей бабушки я не уверен, но ты хороший человек. Well, thanks, Warden. For so long, I was focused on the past, on answers. But I think I would have been better off had I stayed at home. Enough of that, though. I find myself at a loss. You've got a whole fortress now. I suppose I should start plying my trade again. Куда ты пойдешь? I might use the peak as a base of operations. So many bandits about, but none would dare come here. Nice place to store trade goods. You, of course, will get a sizable discount. Looks like we're done here. A demonic invasion thwarted, a warden base safely rescued. We do good work. Да, да. У Лилиан даже уровень повысился. Ну что там у Вин, кстати? Духовный целитель. 30 магии. Ну вот тебе как раз. Старая картина, написанная во времена командования Астуриона. Возможно, упоминание истории. Так, произнеси клятву стражи. Эй. Шлем, пояс тени. Жить враждебность. Неплохо, слушай. 8:40. Ну, так, ослабление порождения тьмы. Неплохо. Говно какой-то. Ну ладно. Пусть будет. Так, Алистер. 26 единиц силы. А у тебя не хватает, что ли? Не пойму. Погоди, где мой щит-то новый, который я должен был забрать с этой бабенции? Четыре ловкости, охренеть. Серьезно, где щит? Тут Хайвера. Его нет. Где мой щит, паскуда? Не уверен, что ты упустил. Нет. При ней, вот при этой бабе должен был быть щит. Щит серого стража. Какого-то хрена. Once my family comes, I might have some merchandise you could buy. Might tidy the place up. На какого-то хрена у нее его не было. Почему? Хотелось бы мне знать. Да уж. Ну да уж. Ну да, наверное, можно было бы выпить эту склянку, но пошла на в жопу.
Полагаться на магию крови, ну, такая себе идея. Никогда не знаешь, когда это станет тебе боком. Yes. Ладно, давай тогда сейчас закончим это. Ой. А продолжим уже в следующий. Я пока шмот раскидаю. С вами были Дан, Жека, Лёля. Всем счастливо и всем пока.